I'm with Bushra Gohar and Mohsin Dawar, two of Pakistan's most respected and well-known politicians. Both Mohsin and Bushra were once with the Awami National Party, the ANP, but were removed or expelled, shall we say, a couple of years ago and have since formed their own political party called the National and Democratic Movement of Pakistan. Mohsin is the chairperson of the party and Bushra Gohar is the chair of the Khyber Pakhtunkhwa province of the party. And we are in Dushanbe, which is the capital of Tajikistan. And I'm speaking to both these Pakistani politicians on the margins of the Herat Security Dialogue. I'm Jyoti Malhotra, and this is AwaazSouthAsia. Welcome, Bushra and Mohsin. Thank you. बहुत-बहुत स्वागत है to AwaazSouthAsia. तो ये बताइए, it's odd कि हम दुशानबे में मिल रहे हैं when we could have met each other either in Delhi or in Lahore, Islamabad. पेशावर के लिए तो हमें वीज़े नहीं मिलते. But what is your first comment, Bushra, on why do you think that we need to meet outside our countries rather than in each other's countries? Well, personally, I think we should be meeting in each other's countries. I've always enjoyed visiting India. There was a time when it was a lot easier to visit India, and we've had several discussions in Delhi and other parts of India. So it is, for me, concerning that we're meeting outside and not inside. I believe people-to-people dialogue should continue within the region. Wherever we sit, we should have our dialogues going. People must meet. So, Mohsin, आप ये बताइए कि you are the chairperson of the now dissolved parliament of Pakistan. Elections are going to be held in a couple of months' time. But as the chair, did you not, or I just want to get a sense कि पाकिस्तान के अंदर what is the feeling about India? देखिए जी, हमने तो इस पे काफ़ी डिबेट किया. अनफॉर्चुनेटली फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की पार्लियामेंट कुछ बहुत ज़्यादा फाल नहीं रही है. But you know, alternatively, because I was the chair of the Foreign Affairs Committee also, so we had a few public hearings, different issues related to the foreign affairs. Especially, we had a public hearing on Pak-India relations. And you know, there was a consensus amongst all the speakers that हमारे ताल्लुकात बहाल होने चाहिए. और इवन फॉरेन अफेयर्स कमेटी की तरफ से भी ये रिकमेंडेशन हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है कि ताल्लुकात बहाल होने चाहिए. और अभी देखिए ना, ये रियलाइजेशन आ रही है अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर आ रही है. बहरहाल फिर भी ज़्यादा इफेक्टिवली इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है. और सिर्फ मेरे ख्याल में नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल आर्गूमेंट, हकीकत में भी इस पर प्रैक्टिकली अमल करना चाहिए. तो ये बताइए बुशरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि elections are going to be held in Pakistan in a couple of months. The date is 7th of February, am I correct? 8th of February. But what is the situation? So 3 months or 2 months away before the elections. How do you look at the Pakistani political situation? Well, there's a call from all political parties that we should have free and fair elections, and level playing field should be given to all political parties. We would like a stronger election commission conducting elections, but I have my doubts because the manipulation has already, most of the manipulation starts very early before elections. What kind of manipulation? It's more selection than election in Pakistan, and that is why we've never really had free and fair elections in Pakistan. So there are many concerns. Political parties are already expressing themselves because we do not want controlled elections and highly manipulated elections like in the 2018. So those concerns are there. If we can have free and fair, above board elections, nothing like it. But I don't really see us going that way. We've had several meetings. Our party also has met the election commission also and expressed our concerns. So we'll continue to do it. We're preparing for the elections anyway as a new political party. So, when I ask you about the elections, Mohsin, the question is, as Bushra just said, that there is this concern that they could be manipulated.
But Imran Khan, who is the chairman of the PTI or the Pakistan Tehreek-e-Insaf, he's in jail right now. But he's obviously a very, very popular leader. So give us a sense in India about how Imran Khan's government was removed 1 year ago, then Nawaz Sharif became the prime minister. Now Imran is so powerful, popular again. How does this happen? You know, Imran was installed in 2018 through the same kind of manipulation, like the kind of narrative building which was done in his favor. All the state apparatus was used, and the election results were maneuvered in his favor. But then being in the government and heading the government for more than 3 years, he failed terribly. And then, he was removed through a democratic process. But because, during that time, he built a narrative. Mhm. And for 1.5 years, his replacement also. So Shahbaz Sharif failed, basically. The replacement of Imran Khan didn't perform as well because as expected because he brought the situation up to a level from where fixing that economic situation and other issues of the country was not possible within 1.5 years, and they didn't perform well also. So both these things, it joined and it resulted in the popularity of Imran Khan. Right. Bushra, tell me, Nawaz Sharif is back in Pakistan after 4 years. In fact, we all saw the pictures of his big rally in Lahore, where he released a dove and there were all these talks of peace. What is the return of Nawaz Sharif to Pakistan politics? What does this mean? I personally feel he has a stake in politics, and the way he was kept out of it, the way he was removed, has also raised many questions in the way politics is done in this country. But people understand why he was removed and why he's brought back. Things are not just, I mean, he has been removed twice because of asserting his position, basically. And so if he has been brought back to control and weaken him, it's not going to work. What I keep saying, like with Imran Khan as well, I have always... Your fellow Pashtun, Imran Khan? Well, that's also debatable. But you see, what I would say is that I was against the way he was brought in and the way public money was invested in making him into a big leader. You see, Pindi must stop playing politics. The politicians have to assert themselves and contest elections, and the people must elect them. It has to be the will of the people that should kill. So now, even though I was against the way Imran Khan was brought in, I don't support the way he's being treated right now. And I feel that his party should be given the space to contest elections. And if people vote for them, yes. But the selection must not happen. That is the main problem that we are having. We want free and fair elections. And everyone who's got the public support should be able to contest elections and should be... let the people decide. For once, let the people decide, in Pakistan. तो मोहसिन साहब, आप मुझे ये बताइए, जैसे बुशरा कह रही थी कि people should decide, लेकिन ये people के decide करने वाली जो बात है, ये जो पूरा जो मसला है, तो आपकी जो फौज है या जिसको हम military establishment कहते हैं, ये इतनी powerful, मतलब बहुत अरसे से इतनी powerful है, तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ आवाम है जो चाहती है एक free and fair election हो, दूसरी तरफ military establishment अपनी टांग अड़ाती रहती है, तो इसका कोई compromise निकल सकता है, क्या लगता है? नहीं, इसका कंप्रोमाइज जब तक निकलेगा नहीं, और ये आवाम को उनकी नुमाइंदगान के इंतखाब का हक जब तक नहीं दिया जाएगा, और ये इस मुल्क का इख्तियार उन लोगों के हाथों में नहीं दिया जाएगा, who has been elected by the people of Pakistan. मेरे ख्याल में उस वक्त तक ऐसा किए बगैर आई डोंट थिंक सो कि मुल्क अदरवाइज चल सकता है, क्योंकि आप देखें ना, इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से
आज माशी तौर पर मुल्क कोलैप्स के दहाने पे है और देयर इज वी कांट सी एनी near future any take off of पाकिस्तानी इकोनॉमी। आपको लगता है कि मुल्क कोलैप्स कर रहा है? नहीं ना, माशी तौर पर आप देख लेना कि कहाँ पे खड़े हैं। और ये तो कोई ये बात तो है नहीं कि मिसाल ये कोई जीन्स का मसला है। ये ना हिंदुस्तान जब तकसीम हो रहा था, even if we look at to the what happened in बंगाल, ये तो 71 में पाकिस्तान से जुदा हुआ है। उनकी उसके आप मईशत देख ले, वो काफी बेहतर जा रही है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एटलीस्ट it should be the right of the people of Pakistan to decide who is going to rule them. तो आपने देखिए दोनों 1947 जब भारत तकसीम हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया जब बंटवारा हुआ था, उसका आपने जिक्र किया। फिर 1971 का जिक्र किया जब इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ था बांग्लादेश को लेकर। तो क्या आपको लगता है, आप दोनों को मैं ये सवाल पूछूंगी, बुशरा यू फर्स्ट, डू यू फील दैट द टू नेशन थियोरी idea has finally come to an end? You see, these things need open debate, in my opinion. And right now, I think the way situation has gone from bad to worse, we have many other things that we need to be discussing. For me, even a new social contract amongst the political leaders is needed, or especially on key foreign policy issues. And that is what I think we need to be debating on right now within the country. And Nawaz Sharif, who's got a lot of experience now, we have People's Party, the mainstream political parties, and many other smaller parties. They need to come to the table, basically, before elections and define certain things very clearly so that the country can move forward. Because at the end of the day, the people are suffering and the people are asking many questions. So unless the political parties sit together and... What kind of questions are they asking? Are they asking economic kind of questions? Why is the economy so bad? What kind of questions are these? Well, the main fundamental problem that we are facing, which is linked to all these other concerns, economic, political stability, is will Parliament and the Constitution of this country be respected and be supreme bodies? People want stability, people want jobs, people want education. All those concerns are there on the table. But it is for the politicians to actually come together and say, well, are they going to continue with or queuing up and get selected, or are they going to go to the people, look to the people and get their support? And get elected. Get elected. So this very basic and very fundamental question, Mohsin, कि नवाज शरीफ जब 4 साल पहले या 5 साल पहले जब हटाए गए थे अपने प्रधानमंत्री के पद से, और फिर वो एग्जाइल चले गए, लंदन चले गए, पिछले 4 साल से वो लंदन की हवा जो है काफी मतलब पाकिस्तान से तो अच्छी होगी, क्योंकि पोल्यूशन तो हमारे दोनों देशों में काफी बुरा है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या उनमें ये समझ नहीं है कि एक इतनी बेइज्जती से उनको जो निकाला गया और अब वो वापस आ रहे हैं, तो एक ये जो हम सबको जो ये जो हमारी ये जो राय है कि एक कॉम्प्रोमाइज हुआ है उनकी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बीच, तो एक तरफ आप इतनी बेइज्जती से आप हटाए जाते हैं, दूसरी तरफ फिर आप वापस आ जाते हैं उन्हीं लोगों के साथ, तो थोड़ा सा इसको समझाइए कि ये क्या है वो। I think we are moving around in the same circle, from last 5 years, and that's why we haven't evolved as a country, and the democracy of Pakistan, it's एक डिजेनरेशन हो रही है, बजाय इसके कि वो आगे बढ़े और स्ट्रेंथन हो, एक मजबूत जमहूरियत, वो हो नहीं रहा। और उसकी बुनियादी वो जो बात यही है जो आप बयान कर रही हैं। आप 2018 में Imran was the blue eye, he was given all the space, and his opponents were restricted, they were kept out of the race. And now the same thing is happening with Imran Khan, and I'm sure that the way Nawaz Sharif came and the way he will be elected the prime minister after 2.5 or 3 years, the same cycle will repeat again. And but I think eventually
all the political stakeholders of Pakistan, they have to realize that it's now a question of the survival of this country. Because, मुल्क किस तरह नहीं चलते. The question is, जी, पाकिस्तान को ये फैसला करना होगा कि वो सिक्योरिटी स्टेट है या डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे. तब एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल or parliamentary, because right now when Imran Khan was brought in, and I've always called him Taliban Khan, because he was brought to undermine the Pashtun nationalists and discredit them and to discredit the parliament. And I think he has succeeded in a lot of that, undermining the Pashtuns have suffered under him. He was pro-Taliban and he was brought in with a plan. He has discredited the parliament completely. So it will take a lot of political will to bring respect for the parliament, for the political process, and for, Pashtuns are the victims right now. And Imran Khan was brought in to actually discredit all the voices for peace and prosperity in the region. And adding to what Bushra said, in Pakistan, where the political structure is very much weak, the organizational structures of the political parties are, not that much stronger. In such kind of environment, once a space surrendered to the military establishment, it is very hard, and it requires a very strong will, motivation, and unity to take it back. You are talking about the survival of the country. That's a very big thing. Because you can see that what's happening right now. आपकी मईशत देख लेना कहाँ तक पहुँच गई है. Law and order की situation आप देख लेना. ये सारे मसाले हैं कि these needs to be tackled, और वो इस तरीके की political engineering से हल नहीं हो सकते. Genuine leadership जो भी हो, whoever he or she is, but if they are elected by the people of Pakhtunkhwa, the people of Balochistan, the people of Sindh, the people of Punjab, उनको इख्तियार देना पड़ेगा. अच्छा, ये है कि also, I mean, there are serious questions about how our foreign policy is working, and that also requires a lot of political debate and ownership, because it can't be decided outside the parliament. And when by the military establishment. Yes, but when he was the chair of the Foreign Affairs Committee, that is the one thing he tried to do as chair. Even though the parliament was very weak, he tried to bring the debate to the people for policy issues. So we've had public hearings on Pak-India relationship. We've had public hearings on the Pak-Afghanistan issue and things like that. So that is something that the parliament should be doing. There's a report that will come. But political leaders have to sit together and actually give a vision of what is, and take policy decisions and hold those who are responsible accountable as well. Right. तो ये बताइए कि आप अपने पार्लियामेंट के अंदर मोहसिन, क्या आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बातें करते हैं कि इतना पावरफुल बन गया है कि पूरे देश को ही जो है अपने उसमें ले रहा है? लेकिन हम तो बातें करते थे, ओपनली करते हैं. ओपनली तो हमारे तो आप तो रिकॉर्ड है कि आप अंदर जेल में भी बहुत समय रह चुके हैं और अंदर बाहर आप वो तो हमारा जितना नैरेटिव है, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. 5 साल की जितनी भी हमारी पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस है, जो कुछ हमने बोला, जो कुछ हमने रिकॉर्ड पे रखा, जहाँ जहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मजीद स्पेस लेने की कोशिश की गई, वो वक्तन फवक्तन हमने पॉइंट आउट किया. और at some stage I also pointed out that things gonna be the same like the way it is for us right now. इमरान खान को, उनकी टीम को वॉर्न कर दिया था कि ये आपने इमरान खान को वॉर्न कर दिया था, इसकी पूरी पार्टी को हमने वॉर्न कर दिया था कि भाई ये चंद महीने बाद आप भी हमारे ही सफों में होंगे. And now we have seen जो बात हम कहते थे, and they are repeating now because they are facing it right now. But when we were facing, they were protecting and they were defending what the military establishment was doing with us and the rest of the political workers. But now it's the same thing which is happening with them.
And as I said, we are moving in the same circle from last 75 years. There, kuch achhi cheezein bhi beech mein hui. We have seen a charter of democracy signed between the political parties of Pakistan, which was also never expected. Just wo sign ho raha tha usse chand saal pehle nobody was expecting all political for, and there is always a possibility. तो ये जो पीडीएम आपका बना था 2.5 साल पहले, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसका क्या, वो खत्म है क्या? I think it's कोaliशन it's no more functional. वो फॉर्मेशन के बाद ही वो तो हम तो स्टार्ट में उससे निकल गए थे, क्योंकि पीडीएम में भी चंद पॉलिटिकल पार्टीज थी जो हमारे नैरेटिव को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, एंड दे वर नॉट इजी विद अस. हम तो निकल गए थे. फिर पीपल्स पार्टी और क्या नैरेटिव था जिसमें वो थोड़ा शायद हम बहुत ज्यादा हार्डलाइनर थे, तो वो या शायद वो नहीं चाहते थे कि वो पॉलिटिकल स्पेस एक नई इमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टी को वो स्पेस मिले. नहीं देखें, मोहसिन जो बात कर रहे हैं वो ये है कि पीडीएम एक्चुअली द प्रोसेस वाज स्टार्टेड बाय पीपल्स पार्टी, इफ यू रिमेंबर. तो उन्होंने सारी पार्टियों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए, और कुछ पॉइंट्स पे सबने एग्री भी किया. दरमियान में जो मेरी नज़र में एक तो आई डोंट नो हाउ इट वर्कड इनसाइड, लेकिन पीपल्स पार्टी और सब ने फजलुर रहमान को उसका चेयर बना दिया. और फिर यंगस्टर्स को तो वैसे भी कोई नहीं छोड़ता, यंग पॉलिटिकल लीडर्स विद अ विजन और विद अ स्ट्रांग ओपिनियन. तो एक दो जगह जब जलसे हुए पीडीएम के, और मोहसिन ने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर की कि भाई क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो उस पे मेरे ख्याल में फजलुर रहमान had a problem, और he started pressurizing inside कि इनको मत बुलाए, मोहसिन को ना बुलाए. It was not just him, of all the political parties थी जिसको कि ये तो आप पूरा प्लेटफॉर्म एक यंग इमर्जिंग लीडर को दे रहे. तो मेरे ख्याल में इनके हवाले से, और फिर पिंडी भी इनसे खुश तो नहीं थी. दूसरी बात तो आपकी खास, मेरे ख्याल में खास है ना आपके साथ. हाँ, वो वरना ये इस तरह नहीं है कि कोई ऐसी इरेस्पॉन्सिबल बात करते हैं. इट्स टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल और फ्रीडम्स ऑफ द पीपल इन आवर. लेकिन फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी और एमपी को भी निकाल दिया. पीपल्स पार्टी ने सबको इकट्ठा किया था, तो वो पीडीएम की जो क्रेडिबिलिटी थी वो तो फिर खत्म हो गई थी, क्योंकि 2-3 पार्टीज फिर जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो वो तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं हुआ था. वो तो जो भी जितनी भी अपोजिशन में जितनी पार्टियां थी सब ने मिलकर, और वो फिर अलग एक प्रोसेस चला. पीडीएम फिर बिकेम मोर और लेस अ फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज, जो जिसमें नून भी था एंड जेयूआईएफ था और एक दो और पार्टीज थी basically. But you see, many were threatened by young leaders coming up and speaking very clearly, which others were not doing it. So when you said they were speaking clearly, what was clear about them and which was not true for the older politicians? Well, they were actually basically analyzing the whole issue that we're facing right now. Military establishment को लेकर. Yes, ये जो मसला हमारा ये था कि वो बात करना भी चाहती थी, लेकिन फिर खुलकर नहीं बात करना चाहती, कर भी नहीं पा रही थी. तो वो एक इशू था. जैसे पीपल्स पार्टी हो या फिर नून लीग. नहीं, पीपल पार्टी को इशू नहीं था. बहरहाल वो अब इस पे ज्यादा इसलिए डिबेट करना नहीं, जो कि पुरानी बात हो चुकी है. आई के बराबर वो जी. और उसी वक्त हमने कह दिया था कि भाई वी विश यू ऑल द बेस्ट. बहरहाल समवन इज अनकंफर्टेबल विद अस, जरूरी नहीं हम चिपके रहे. लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे प्रोसेसेस चलने चाहिए. ये क्योंकि एक डिबेट होना चाहिए, ठीक ताकि लोगों को समझ आए कि कौन क्या है, किस तरफ है और क्या सोच है आपकी. क्या सोच. तो ये नहीं है आप कल अगर फिर हम बैठते हैं और फिर अगर कोई अनकंफर्टेबल होता है वो एक्सप्रेस कर ले, लेकिन ये प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए. तो ये बताइए मुझे, हमेशा ये खास करके हिंदुस्तान के अंदर हमें हमेशा ये लगा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है एक बहुत ही एक खास जगह है, क्योंकि एक तो शायद हम लोग को वीजे नहीं मिलते आने के लिए, और बादशाह खान का ये इलाका है, खान अब्दुल गफार खान साहब का, जो हम अभी भी आज की तारीख में भी जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जो हम उनको याद करते हैं. बट दिस इलाका, दिस खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, बहुत इसमें हलचल हमेशा मची हुई होती है. अब आज की तारीख में जैसे अफगानिस्तान के साथ बहुत लोगों को वापस भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है. जो अफगान जो आपके देश में
پچھلے 30 35 40 سال سے رہ رہے ہیں ان کو واپس زبردستی بھیجا جا رہا ہے. تو اس میں تھوڑا سا کچھ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے اس علاقے میں. دیکھیے جی، یہ جو کچھ یہ جو آپ نے ہلچل کی بات کی، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے پختونخوا میں. بنیادی ریزن تو پختونخوا کی جو اسٹریٹجک لوکیشن میں جو جغرافیہ ہے پختونخوا کا، وہ وہ افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر ہے، اور پھر جتنا کولڈ وار کا جتنا بھی ایک پورا سلسلہ چلا اس وقت بھی جو تھا ایک اسٹریٹجک بیس تھا بڑی قوت. ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور سے لے کر، یا اس سے پہلے جو پروسیس شروع ہو گیا تھا دوحہ میں، اور یا اس سے دوحہ ڈیل سے بھی پہلے جو مینوورنگ شروع ہو گئی تھی ٹو ہینڈ اوور دس ایریا ٹو طالبان. To hand over Khyber Pakhtunkhwa to Taliban. نو، میں افغانستان کی بات کر رہا جی جی جی. ہوں. یہ اس کی کنٹینویشن میں پھر یہاں بھی طالبان آ گئے اور ان کو اسپیس دکھی. جی. اور وہ مطلب وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن آج کل دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے. اور مطلب وہ ایک نیا کولڈ وار کی ایک نئی کنٹینویشن ڈائمینشن شاید کچھ مختلف ہو. پہلے امریکہ اور روس کا مسئلہ تھا، اب امریکہ اور چائنا کا مسئلہ ہے. اور تو یہ پراکسی وار ایک لیڈ جا جہاں تک آپ نے افغان ریفیوجیز کی بات کی، میرے خیال میں یہ ان سب معاملات کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور یہ اسی پراکسی وار کا ہی ایک قسم کا حصہ ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اور مطلب they have been here for more than 40 years. It's their third generation. تو کون بھیج رہا ہے ان کو واپس؟ بنیادی طور پر اس وقت تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں پاکستان کی، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے. اپیرنٹلی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور ہم نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا ہے. اور اس ہمارا بنیادی جو پریئر ہے وہی یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ از ایکٹنگ بیونڈ دیئر مینڈیٹ، کیونکہ ان کا کام صرف ایک الیکشن. لیکن اس میں تو جواب دیں گی بشرا بھی، لیکن یہ ایک پولیٹیکل آبجیکٹو بھی ہے اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کو پریشرائز کرنا. اور اسی کے ساتھ دیکھیں نا، یہ جو جنگ جاری ہے یہاں پر ہر طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ پھیلے اور مزید یہاں پر تباہی ہو، مزید ڈسٹرکشن ہو. بنیادی ایجنڈا تو یہ اس پورے ریجن کے بارے میں. تو یہ دیکھیں نا، یہ تو ان لوگوں کو آپ واپس بھیج رہے ہیں، تو کہیں یہ تو ایجنڈا نہیں ہے نا کہ یہ لوگ واپس جائیں گے، بیکاز یہ تو لیبر کلاس یہاں کی جی محنت مزدوری کرتے تھے. یہ اگر افغانستان واپس جائیں گے تو آپ تو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں نا کہ وہاں پر جو بھی اپنی ہیجمنی آپ وہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ٹاکنگ ٹرمز تک لانے کے لیے. لیکن یہ جو لوگ واپس جائیں گے تو یہ یہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں. افغانستان میں جب یہ جائیں گے وہاں پر تو یہ چیزیں بھی نہیں ہے، مزدوری بھی نہیں ہے، وہ اپرچونیٹی بھی نہیں ہے. تو یہ وہاں پر جب ایک ٹیرر انڈسٹری وہاں پر قائم ہے، داعش ہے وہاں پر، ٹی ٹی پی ہے اور گروپس ہیں، تو یہ تو they're going to be potential recruits for this militant group. تو یہ تو آپ ایک اس اپرچونیٹی کریٹ کر رہے ہیں اس ٹیررزم کو مزید پھیلانے کے لیے. تو کیا آپ کی کیا رائے ہے بشرا کہ کیا یہ جو لوگوں کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے، اسی نے کہا کہ the military establishment wants to do you feel that the military establishment wants leverage over the Taliban? Is that the reason? دیکھیے، ایک تو یہ to add to the humanitarian crisis. Yes. جو ہوا Because ہے، it's a terrible crisis. It's a terrible crisis, humanitarian crisis. اور پاکستان تو گاؤں اور ملک چل رہے تھے کہ بھائی humanitarian crisis اور آپ come in here, but they are actually through this policy which is inhuman in my opinion and illegal constitutionally also. اس کے کافی gaps ہیں اور caretaker government کی یہ mandate نہیں. تو یہ ایک تو add to the humanitarian crisis. You're actually using a very vulnerable group of the refugees for your political maneuvering in the But region. how would they create leverage is my question. How is By building pressure to certain, یہ دیکھیں behind the scene کچھ agreements. پاکستان تو اپنی hegemony وہاں establish کرنا چاہ رہی ہے نا. تو using the most vulnerable is a bit too much. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 10 years آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی.
10 years سے طالبان خان یا عمران خان کی حکومت کو بٹھایا ہوا تھا ان پریپریشن فار دا ٹیک اوور ان افغانستان. ٹھیک ہے کہ تو ایک پرو طالبان سیٹ اپ ہو. لیکن جو پازیٹیو چیز ہم ادھر لے کے آئیں گے, ایک تو پختون موومنٹس, یوتھ موومنٹس اٹھی اس کے خلاف, یہ جو پالیسیز بن رہی ہیں. اور پھر جب یہ طالبان کو تھرو دا دوحہ ڈیل جن کو ریلیز کیا گیا زبردستی افغان ریپبلکس پہ, تو وہ ان کو جب لے کے آئے تو ادھر پختونخوا میں ایک بڑی اپرائزنگ ہوئی کہ بھئی یہ آپ لوگ کیوں پھر سے طالبان کو لے کے آ رہے ہیں, یا پختونخوا کو آپ ہینڈ اوور کر رہے ہیں ٹو دا طالبان, واٹ از گوئنگ آن. تو جو پازیٹیو بات اس دفعہ ہے کہ دیر از اے ریزسٹنس ود ان, جس کی وجہ سے اتنی جلدی یہ کام نہیں کر سکتے ابھی بھی. Resistance from the people inside Khyber Khyber Pakhtunkhwa. Pakhtunkhwa and also in Balochistan as well, the parts of Balochistan جہاں پختون majorities ہیں, ابھی بھی ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے ریگارڈنگ یہ پالیسی جو چمن بیٹھے ہوئے لوگ. تو جو زیادتی کیا کہہ رہے ہیں لوگ جو چمن میں جو بہت دنوں سے کافی عرصے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا رہے ہیں؟ لیکن ان کا تو یہ تو بنیادی طور پر سال سے ایون جب برٹش راج تھا یہاں پہ, جنہوں نے بنیادی طور پر یہ ڈیورنڈ لائن کی لکیر کھینچی ہے اور پختونخوا کا جو حصہ تھا اس کو جدا کیا افغانستان سے, تو انہوں نے بھی یہاں پر جو بارڈر پہ جو ٹرائبس تھی ان کو فری موومنٹ کی اجازت دی ہوئی. تو یہ مطلب بغیر کسی ویزا کے ڈیورنڈ لینڈ کے آس پاس یہ لوگ موومنٹ کرتے تھے, کیونکہ وہ ٹرائبز ایسی ہیں کہ ان کی ایک ہی زمین ہے. اب تو انہوں نے تار لگا دی ہے, اس پار ایک بھائی کی کا گھر ہے, دوسرے پار دوسرے بھائی کا گھر ہے, حجرا وہاں پہ, گھر یہاں پہ, مسجد تو وہ کنواں اس طرف ہے, کنواں اس طرف ہے. اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور پھر تھوڑا فائنینشیل اس میں بھی وہ آ جاتا ہے کہ وہاں سے وہ لوگ تھوڑی بہت چیزیں اٹھا کر یہاں پر لاتے تھے, یہاں پر چمن بازار میں وہاں ویسٹ سے اٹھا کر یہاں پر بیچتے تھے. اب انہوں نے یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاسپورٹ کے بغیر کوئی ٹریول نہیں کر پائے گا. تو یہ ایزمنٹ رائٹس تو یہ تو کب سے ان لوگوں کو حاصل تھی, ان ساری ٹرائبس کو حاصل تھی جو بارڈر کے آس پاس رہ رہے تھے. تو ایک ایسا پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی گئی جس کی ادروائز ضرورت نہیں. تو اس کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں. تو تقریباً 40 کے لگ بھگ دن گزر گیا وہاں پر, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی نہ پاکستانی میڈیا ان کو وہ کوریج دے رہا ہے. اتنا نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں. بہت بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں, لیکن یہ اس ایشو پہ میڈیا ویسے بھی کنٹرول ہے, لیکن پھر بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ پھر انسرکل ہو جاتی ہیں کہ اس پہ رپورٹنگ نہیں کرنی. اچھا, ایک آخری 1-2 سوال میں آپ دونوں سے پوچھوں گی کہ پی ٹی ایم جو دوسرا والا جو پی ٹی ایم آپ کا پشتون تحفظ موومنٹ, جس میں مسنگ پرسنس کو لے کر بہت چرچا ہوئی ہے, بہت ڈیبیٹ ہوا ہے پاکستان کے اندر, اور ابھی بھی کافی لوگ اندر بھی ہیں باہر بھی آتے جاتے ہیں. منظور پشتین کی میں بات کروں یا پھر علی وزیر کی بات کروں, تو یہ جو مسنگ پرسنس کا جو چکر ہے, یہ کون ہے, یہ لوگ کہاں گئے ہیں؟ جو ہم نے دیکھے ویڈیوز مائیں رو رہی ہیں, ان کے بیٹے جو ہے لاپتہ ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا کدھر. ٹھیک ہے نا, یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کا ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستانی ریاست کے اوپر ایک دبا ہے اور اس کو دھونے کی ضرورت ہے. یہ کافی لوگ, مطلب یہ صرف پشتونوں تک ہی محدود نہیں ہے, بلوچوں میں بھی کافی بڑی تعداد مسنگ پرسنز ہیں. ملک کے مختلف حصوں میں کتنے لوگ ہوں گے؟ لیکن ایگزیکٹ فگر تو اس میں فلکچویشنز آتی رہتی ہیں. پشتونوں کی بھی کافی بڑی تعداد ہے, بلوچ کی بھی کافی بڑی تعداد ہے. لیکن یہ اچھا, اس میں مسئلہ پھر یہ ہے کہ یہ آپ جس بھی اینگل سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, مطلب اب ریسنٹلی ایک ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا. اس کمیشن نے بھی اپنی ایک رپورٹ جمع کرائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں بھی مطلب جس طریقے سے بھی جو بھی پولیٹیکل موومنٹ چلی, ایون پی ڈی ایم جب بن رہی تھی اس وقت بھی یہ ایجنڈا کا حصہ تھا, اپنے ان کے مطالبات تو اس کا حصہ تھا. اور یہ جب سے یہ ڈیبیٹ مین سٹریم میں آئی ہے
تو تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں بھی اس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، اور وہ بڑا سمپل سا ڈیمانڈ ہے کہ اگر کوئی ہے بھی کوئی مسئلہ تو اس ملک میں عدالتیں ہیں، اس میں کیسز چلنے چاہیے، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انسان کو. کبھی بھی میں جب گاؤں گیا ہوا تھا تو ایک خاتون میرے پاس. آپ کا گاؤں کہاں ہے؟ شمالی وزیرستان. وزیرستان میں، ٹھیک ہے. وہ پھر ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ میرا بچہ 8 سال سے غائب ہے، اور وہ جس دن اس کی شادی ہوئی تھی دوسرے دن سے وہ غائب ہے، تو 8 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہ اس کی بیوی کو پتا ہے کہ میرا خاوند زندہ ہے. اور یہ اس طرح کی سینکڑوں کہانیاں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو کون یہ تو ایجنسیاں اس کو اٹھا رہی ہے، یہ تو بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں. لیکن کیا کارن کیا ہے، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ نہیں نا، وہ تو الزام تو کوئی بھی وہ لگا لے، لیکن اس کا پھر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر پھر غائب کرتے ہو، مطلب ان کے زندہ اور مطلب یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے کہاں پر اور کہاں پر نہیں ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جو ملٹری کورٹس کا وہاں پہ سلسلہ ہوا، اس سے جو کنوکشنز کی ہیں بہت سے لوگوں کو تو ملٹری کورٹ کے ذریعے انہوں نے کنوکٹ کر دیا، لیکن اس میں بھی پھر ہمارے جو پشاور ہائی کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس تھے وقار سیٹھ صاحب، اس نے اس پوری ساری جتنی بھی کنوکشنز تھی اس کو سیٹ اسائڈ کیا اور کہا کہ یہ ٹرائل پوری طریقے سے نہیں ہوا. لیکن پھر وہ کیس سپریم کورٹ نے اسٹے کیا ہوا ہے، اینڈ ہوپ فلی اس کو، کیونکہ اس کی کوئی لیگل گراؤنڈ ہے نہیں، اور اگر وہ کیس آرگو ہوگا سپریم کورٹ میں تو وہ جو ہائی کورٹ پشاور نے جو فیصلہ دیا ہے وہ میرے خیال میں اس کو برقرار رکھیں گے. Last question to you, Bushra. There is a lot of talk in both in the Afghan diaspora and inside Pakistan, a lot of debate on the TTP, on the Tehreek-e-Taliban Pakistan, which is an insurgent group, a Pakistani insurgent group, which then carries out terrorist acts inside Pakistan, then escapes across the border into Afghanistan, and then comes back. Now, there's a lot of tension between Afghanistan and Pakistan relating to about this. As I'm concerned, they're all connected. They're all the same. ٹھیک ہے، اور ان کا جو مائی باپ ہے وہ بھی سیم ہے. دیز آر پراکسیز، ٹھیک ہے، اور ان سے کوئی کام نکال رہا ہے. تو میرے خیال میں ٹی ٹی پی کو لانا، یہ تو پوری وہ ہوئی، ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئے، بلکہ انہی کے کہنے پہ آئی مین اف یو لک ایٹ سم آف دی جو اگریمنٹ کے پوائنٹس، وہ نیگوسیشنز کے پوائنٹس تھے، اس میں کہ فاٹا کے مرجر پہ وہ واپس کرنا ہے، اس کو پھر سے بلیک ہول بنانا ہے اور اس کو آئین سے ہٹانا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی ڈیمانڈس تھی which was quite bizarre. ہم لوگوں نے کوشچن کیا and that's why they went underground. Like I said, this time there's a people uprising. تو اس کی وجہ سے یہ بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن لایا تو ہے نا، وہی تو لے کے آئے ان سب کو. So I believe it is more to keep پختونخوا under pressure. یہ جو کام لے رہے ہیں ان سے. So they're all the same. We do not want Pakhtunkhwa to be Talibanized. It's already, I mean, with Taliban Khan's government for 10 years and now the TTP, they're all the same and with the same objectives. So میرے خیال میں تو we reject this policy. یہ جو وہ ہے, we feel that Pakhtunkhwa must have an elected setup, or whether, I mean, یہ جو ٹرائبلزم کا وہ ہم پہ زبردستی کریں کہ وی ڈو ناٹ کم آؤٹ آف اٹ، دیٹ از آلسو بیکاز آف دا نیو پراکسی وار جو یہ چلانا چاہ رہے ہیں. تو آئین اور قانون ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ ہیو اینی تھنگ مور دین دیٹ. آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی جو اندر ہو رہا ہے تو اس کو بھی ذرا ٹھیک کریں تاکہ ہماری ریجن میں کچھ اسٹیبلٹی ہم لا سکیں. Bushra Gohar and Mohsin Dawar, thank you so much for speaking to me on Awaaz South Asia. This is a conversation that we will continue. Watch us, read us on Awaaz South Asia, follow us, subscribe to our Twitter handles, to all our social media handles. Thank you so much. This is Jyoti Malhotra. Thank you, Jyoti.